sorry. It's Gonta's fault everyone's so upset. But Gonta telling truth. Gonta really not culprit. Cause Gonta not know anything. Really. No sabes nada. Ok, o sea que... Estoy empezando a creerle que no es el culpable. Todas las pruebas, todos los hechos apuntan a Gonta. Pero le estoy creyendo, le creo que no es el culpable. Cut it out already! That's all you've been saying this whole time! Chucha. You're the one that needs to cut it out. Espera, ¿qué fue lo que dijo Kokichi? Es lo que has estado diciendo todo este tiempo. Eso es cierto acerca de Gonta. Todo este tiempo Gonta ha estado diciendo que no sabe nada. Sí, eso es lo que yo me di cuenta hace como la primera mitad del... del juicio. Gonta actuaba como si no supiera nada del mundo virtual. Fue como... De hecho, como preguntó, chicos, ¿qué es este mundo virtual? Siendo que él estuvo ahí. Me pareció raro. Gonta no entender tampoco. Mío estar así cuando Gonta despertar. Gonta estar dormido también. Tener extraño sueño. Gonta no entender nada. O sea que para él fue un sueño. Gonta no saber. Asesinato ocurrir cuando Gonta despertar. O ya haber asesinado cuando Gonta despertar. Pero ¿por qué ocurrir esto? ¿Por qué Mío asesinada? Gonta no entender nada. ¿Será que en su sueño? ¿Por qué Gonta no tener idea de qué están hablando? ¿Pero cuándo exactamente empezó a usar esa defensa? Después del juicio escolar empezara... Antes del juicio escolar. O sea, perdón. Before era antes, ¿cierto? O sea, después de haberse logueado. O desconectado del mundo virtual. O sea que para él fue un sueño. Eso es. Eso fue después de desconectarse. Eso significa... Did Gonta get into an accident in the virtual world? ¿A qué te refieres? Accident? El accidente que hirió a Gonta. Eso fue... no sé de qué está hablando. Ya di la vuelta, ¿cierto? Smog account, noise, map dimension, map of the world. Papel no puede ser. El puente tampoco. Creo que sí, ya lo usamos. El teléfono celular. La reunión, el avatar de Mew. Kokichi en el salón. Mew añadió un muro. Kokichi. El error de avatar. ¿Qué era eso? Ocurrió un error de avatar. De un usuario de avatar. Una especie de error de avatar ocurrió cuando se metieron por primera vez. ¿Un error? El contenido del error es desconocido, así que no puedo proveer ningún detalle. Pero algo extraño definitivamente ocurrió con el avatar de alguien cuando ustedes entraron. An avatar user error? Ever since Gonta logged out, he's been saying, I don't know, I don't understand. O sea que... ¿se olvidó? Ay, perdón. That's because Gonta doesn't understand the virtual world, right? Sí, o sea, yo pensaba eso, pero... No, por más tonto que seas... por más tonto que seas... No
no creo que tampoco lo equipares a un sueño. De hecho, creo que sí, de hecho en cierto momento cuando estábamos dentro, Gonta decía así como, ¿qué es esto? ¿Es la magia de Himiko? O sea, como que Gonta puede asumir que las cosas pueden cambiar, pero no entiende la mecánica de esos cambios, pero sí las asume. That's what I thought at first, but I think it's because of the error. ¿Pero por qué ocurrió ese error? ¿Fue cosa de Kokichi? En ese sentido, ¿Kokichi podría ser considerado el asesino? ¿Hizo algo para manipular a Gonta a través del dispositivo? What you mean? Pero es que, claro, en ningún momento Kokichi se desconectó, no aparece en el registro. Si el error es lo que está afectando a Gonta y lo está haciendo olvidadizo y torpe, entonces, ¿qué fue ese error? ¿Qué pudo haber sido? Diablos. Ahora sí que no tengo ninguna idea de qué podría ser. ¿Ro? No. No creo que empiece con O. ¿Esto? No sé si es una M o una W. No, no es Mo. Sí es Me. Merca, no. ¿Memory? Memory Lost. Vale. Ya lo tengo. Oh, wow. Gonte, voy a decir. Danganronpa me ha ayudado. Me ha ayudado mucho en inglés. O sea, he mejorado mucho mi inglés gracias a este juego. Igual es porque hace mucho tiempo que no jugaba un juego que estaba precisamente en inglés. El último que recuerdo fue cuando hace como 3 años. Perdón, perdí pude comprarme el Persona 5. O sea, me pude comprar el Play y por ende me pude comprar el Persona 5. El original. Y ahí estaba jugándolo en inglés. O sea, también empecé a aprender mucho de inglés de nuevo con esos juegos. De hecho, toda la enseñanza básica y media la pasé gracias a los videojuegos. Mierda, perdí la T, ¿dónde está? ¡No hay T! ¡Dale, juego! Pues los. ¿Con doble S? Sí, y yo aquí hablando de que estaba mejorando en inglés. Muy bien. I believe it's possible that Gonta doesn't remember what happened in the virtual world. Huh? He doesn't remember. You started saying, I don't know anything, after leaving the virtual world. I think that's the result of some kind of memory error. Oh, that's why he doesn't remember anything that happened in the virtual world. Not even killing Mew. Hijo de puta. What? That's ridiculous! Quit screwing around! Yeah, it's absolutely ridiculous. What do you mean he doesn't remember? He's just confused! Gonta told us he was bad with computers, remember? Memory or no memory, Gonta never hurt anyone! Ok. No way Gonta's the culprit! No. Por favor. Las 3 personas que más adoro en este juego ahora mismo están contra mí. ¡Ah! Gonta never hurt anyone! Diablos. Doesn't remember a thing about the virtual world? You did it, but you don't He would remember never doing kill it, a right? friend. If there was a glitch, something you Gonta can is just gentlemen! assume? Gentlemen, protect friends! Fuck. Your lies aren't protecting anyone. Because we're all okay. Gonta not lying! That means there was no Gonta, swear! Please believe Gonta! Diablos, tengo que romper eso, joder. Pero esta es la verdad. Gonta never hurt anyone! Doesn't remember a thing about the virtual world? Este debe ser, ¿cierto? No, ¿o sí? ¿Qué otra pista hay? Pensé que estaba el de... Pensé que estaba ese que decía Avatar Error. O eso lo decía It should have affected Monotaro. Your lies aren't protecting anyone. Creo
que debe ser esto, ¿no? For the visor, they need to plug it into the computer with two specific cords. Fuck. To record, mira, hay un cable de la memoria. Into the wrong slot, but there is a chance that some kind of glitch might occur. Ah, ya, debe ser esto. Gonta not lying! ¿Cómo rompo esto? ¿O tengo que romper esta acá? Ah, ya, ahora sí, perdón. Pensé que había que achuntarle las cadenas. Vale, ahora sí. Gonta never! Keep everyone... Gonta is gentlemen! Gentlemen, protect friends! Your lies aren't protecting anyone. Gonta not lying! That means there was no... Swear! Please believe Gonta! ¡No! Le di entre las dos líneas. Gonta never... Perdón por el grito. Gonta want keep everyone safe! You did it, but you don't remember. Gonta is gentlemen! Gentlemen, protect friends! Your lies aren't protecting anyone. ¿Se puede usar una mentira en estos casos o no? Lying! ¿O la mentira está encriptada? Bien. I heard! The cause of the error that affected Gonta's avatar is the two cords on the helmet used to log into the virtual world. Se pusieron erróneamente. Pero eso no habría afectado a que Gonta entrara al juego para empezar, porque uno es de la conciencia y el otro es de la memoria. Si se ponen mal, si los cambias de posición, ¿no significaría eso para empezar que no puedes entrar al mundo virtual? ¿O no? Porque si no metes bien el cable de la conciencia, significa que tu conciencia no se traspasa, supongo. Pongan el cable rojo de la conciencia a la derecha. Y en la entrada a la derecha. Y el cable azul de la memoria en la izquierda. Solo por curiosidad, ¿qué ocurre si se traspapelan los cables? No lo sé, nunca lo he intentado antes. Probablemente te quede todo glitchado o algo. I think that Gonta messed up something with the cords, causing the error. If he mixed the consciousness and memory cords, then there'd be an error with memory. ¿Y conciencia no? An error that won't let you bring your avatar's memories to the real world? No me cuadra eso. What? Uy, esa cara es nueva, ¿eh? Gonta, do you think it's possible that you improperly connected the cords? How Gonta supposed to remember that? No se acuerda ni de eso. He couldn't have messed it up. I said it over and over. Right is the hand you hold your chopsticks in. Oh, but Gonta holds chopsticks with this hand. That's your left hand! What? En serio. ¿Pero qué? Entonces, al mezclar la conciencia y la memoria, no solo pierde la memoria, sino que su conciencia cambia. ¿Y Gonta en el mundo virtual era malo? ¿O cómo va la cosa? Porque si es así, esto sería lo más injusto que ha pasado en Danganronpa. Pero por lejos, lo más injusto. O sea, Gonta sería, por así decirlo, el peor culpable. Si fuera ese, es lo que yo creo, de que al arruinarlo, ¿cierto? Al cagarla con los cables, el Gonta del mundo virtual fuera un Gonta malvado. Sería muy estúpido, no creo. Digo, no creo, más bien espero que no lo hayan hecho así. Looks like it's decided. What's decided? He's wrong, isn't he, Gonta? You remember the virtual world, don't you? Gonta not remember. Gonta not even go to this virtual world Ni place. siquiera fui a este mundo virtual. No se acuerda para nada. What? Gonta fall asleep when he put helmet on. When Gonta wake up,
Mew dead. Gonta not know what happened. So, Gonta worry. Gonta not understand what everyone talking about. No, it can't be. But Gonta try his best to understand. Gonta imagine real hard. That's enough, Gonta. We already know. Know what? We know that you totally forgot about teaming up with me and killing Mew. Por cierto, esa es mi forma. mi forma evolucionada. El coquiche nigeriano. Wait a minute! That lie! Gonta not kill Mew! Ay, perdón, soy un idiota. Cause why would Gonta do that? Yeah, it's a lie! I'll never accept this! And besides, Gonta's got no motive to kill Mew! Eso es lo otro. A no ser que realmente cuando mezcla los cables, su consistencia y su forma de ser cambian y sea todo lo contrario. Lo que sería estúpido, pero... a saber. De hecho, la razón por la que Mikan... esto es spoiler del 2, si no lo han jugado. Aunque no sé, si no lo han jugado o no lo han visto, no sé qué hacen acá. Pero Mikan en el segundo juego mata porque recuerda que era una remanente de la desesperación. Y los remanentes de la desesperación surgieron debido a la manipulación de la mente que hicieron con los personajes. Así que... tal vez no sea tan descabellado... Perdón. Tal vez no sea tan descabellado el hecho de que Gonta, al mezclar los cables, al entrar al mundo virtual, efectivamente cambiara de personalidad y se volviera un mentiroso y un asesino. I already gave you my testimony on how I came up with the murder plan. And I'm saying I don't believe you! Kokichi, if what you're saying is true, why did you plan it this way? You wanted to plan the murder yourself, but have someone else carry it out? Is the person who planned it also included as a blackened with the perpetrator? Nope! Only the person who actually commits the murder becomes the blackened! Then there's no incentive to just plan the murder. O sea que puedes lavar el cerebro a alguien que mata a otra persona y el que se lavó el cerebro sigue siendo el asesino. But Gonta's such a gentle soul. Why would he agree to this? Hold on! That hasn't been decided yet! Who cares about the motive? Let's vote for the culprit already! I care about the motive! Well, I don't care. Finding the culprit is more important in this class trial. Talking about the motive is meaningless. It's not necessary for this specific case. No matter what you say, I'll never believe your lies. We all agree that Gonta is the culprit, right? It would be impossible for anyone but him. Impossible? Why? It's pretty obvious if you use the process of elimination. Sí, eso hice yo. Los de la capilla, ninguno puede ser, ninguno podía atravesar ni el río ni el muro. Ni Sumugi ni yo podríamos ser porque nos respaldamos la coartada mutuamente. No puede ser Kaito porque estaba afuera y no puede ser Kokichi porque por el tema de su avatar. Solo quedaría Gonta, que era el otro que quedaba en la parte de la mansión. Which means Shuichi, you'll be my partner, right? No quiero. Yo. Because if you don't face the truth, then we'll all die, right? And you don't want that, do you? Hijo de puta. Okay, let's begin. Quit screwing around! I'm done putting up with your selfish bullshit! Kaito, we should listen to his explanation. Our lives depend on it. So, we can now take Keyboy, Himiko, and Maki off the suspect list. Shuichi, would you care to explain? I doubt they'll believe it if it came from me. La razón por la que Kibo, Himiko y Maki pueden ser eliminados de la lista de sospechosos es porque no podían acceder a la escena del crimen. Uy, la música no cambia, no. Solo hay un efecto de sonido nomás, sigue la música tétrica.
The bridge from the chapel to the mansion was gone, and only Mew could pass through the wall. Ajá. The three at the chapel had no way to get to the mansion, so they couldn't have done it. Kaito is the next one off our suspect list. And you know why, right? Porque él estaba afuera. La razón por la que Kaito no es un sospechoso. Estaba desconectado, no pudo llegar a la azotea, no pudo matar a nadie. Bueno, él no mataría a nadie. Porque estaba afuera. Kaito had logged out ahead of us. Mew logged Kaito out from the start. No puedo creer que me casé con este tipo. But she did that to Así es, make us gente. think the murder happened in the real world. El matrimonio de Himiko con Kokichi es real. Solo Since aquí we en este figured canal. out the actual killing happened in the virtual world, it would have been impossible for Kaito, who had already logged out. Mew's time of death was around 6:30 in the morning. That's after Kaito logged out. Kokichi's completely running the show now. Y eso me prende. My synergy with Shuichi is super on point now, so let's move on to the remaining suspects. Gonta, Samugi, Shuichi, and me. Samugi and Shuichi can be crossed off. Sí. But what's the reason for that? Nos respaldamos mutuamente. Tenemos coartadas sólidas. Tsumugi and I are witnesses to each other's alibis. Both of you heard Mew hitting the chapel wall, right? Claro. The culprit was definitely on the roof during that time, since they slid Mew down. Because of that, Shuichi and Samugi can't be the culprit. De hecho, yo lo había visto como la parte de que estábamos juntos, ¿no? De que estuvimos revisando yo la cocina y Tsumugi el comedor. Y en cierto momento me surge la duda, pero yo no vi a Tsumugi todo el tiempo. Pero claro, escuchamos juntos el sonido del golpe. Tiene sentido, tiene mucho más sentido eso. Como prueba sólida. That leaves only Gonta and me as the remaining suspects. Then you're the culprit! No. Sorry for getting your hopes up, but didn't I already explain that's impossible? No pudo haber matado a mí. If Mew touched him, he'd freeze in place. Kokichi wasn't capable of strangling her. So then, it's down to one person. And who was that again? No. Well, who is it? Y lo disfruta el hijo de perra, en serio. Muere. Don't answer, Shuichi. You don't need to answer that. This is all Kokichi's trap. Solo queda un sospechoso. Solo una persona pudo haber hecho esto. No quiero elegir a Gonta. Más ahora que parece que ni siquiera fue culpa suya. No. Fue Rantaro, no. Ay, cállate, que harías tú en mi lugar. Seguramente matar a alguien. It's Gonta. Shuichi? Es que no queda nadie más, Kaito, por la mierda. ¿Quieres sobrevivir o no? Yep, Gonta is the only person who could have committed the murder. You get it now, right? That's the truth we were all reaching for. The thing you guys wanted so badly! A truth without any lies! Mew Iruma's killer is Gonta Gokuhara! Ok. Really? Did Gonta really do it? Jeez, is that really your reaction? It would have been fun if you went all crazy.
But you forgot everything. So, oh well. A culprit who can't remember their murder is pretty interesting. So, better than nothing. If Gonta remembered, his cover would have been blown so fast. Especially since he's an idiot. Podemos ponerle una mordaza, ahora que ya sabemos toda la verdad, ¿podemos poner una mordaza con Kichi y terminar esto? Hold on. I still haven't accepted this. This has gotta be Kokichi's trap. I still believe in Gonta. He's not the kind of person who'd kill. Kaito. I already said this a million times, Kaito. You shouldn't use emotions to... You want proof? I've got your proof. After Tsumugi and Shuichi heard Kibo's voice in the mansion, they ran outside. And who did they see out there? Es cierto, vimos a Gonta. Oh, Shuichi y Tsumugi. Gonta, ¿viste a Kibo por aquí? No, Gonta no verlo. Gonta. Kokichi said it himself. When Yu's avatar crashed into the chapel wall, the culprit must have been on the roof. I see. If Gonta's the culprit, it'd be weird if he wasn't on the roof. It's possible that he fled the mansion after he heard the impact. You'd have to go through the entrance hall to get outside the mansion from the roof. Y no lo Is that where vimos. Shuichi and Tsumugi ran to when they heard the crashing sound? Then maybe he jumped off the roof. Difícil porque eso te mataría, ¿o no? It's not possible. That rooftop was pretty high up. Normally, Gonta could have done it, but his avatar wasn't strong enough. How about that? Now you get it, right? If Gonta was the culprit, there's no way he could have been outside the mansion. Now you can't say Gonta's the culprit. Congrats, Gonta. No creo que sea tan fácil. What? Really? No, se ve tan feliz. Sería tan bueno si esa fuera la verdad, lo sabía. Si Kaito estuviera en lo cierto y este horrible juicio simplemente terminara. Pero... No, that's wrong. What? Ay. Just because Gonta was at the mansion doesn't mean that he isn't the culprit. All the culprit needed was a way to get from the roof to outside the mansion. ¿Cómo? Huh? Looks like Shuichi got it. I'll leave the rest to him. Porque la verdad yo no sé cómo lo hizo. Kaito, I know how you feel. I know because we all feel it. But we have to face the truth. No matter how cruel that truth may be, we need to face it to survive. Whose side are you on, Shuichi? Estoy del lado de la verdad. Kaito, please. Aren't you my sidekick? Was that just a lie? Pero... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Kaito! Fine then! I'll tear that sorry reasoning of yours apart and wake you up! No puedo dudar de mi trabajo de detective ahora. Si quiero que sobrevivamos todos, no puedo rendirme. Oh, con Kaito. I'll never accept this! Don't you know Gonta at all? Not the kind of guy who kills someone. Don't you know that about him by now? I'll never accept this! Don't you know Gonta at all? Damn it! Y ese marcianito se le ve el culito. Why are you listening to Fuck. Kokichi? Aren't you my sidekick? Fuck. Wake up, Shuichi! Why won't you believe Gonta? Why are you listening to Kokichi? Maldición. No puedo hacerlo limpio. Aren't you my sidekick?
Por ir primero. Wake up, Maldición. Shuichi! Why won't you believe Gonta? Why are you listening to Kokichi? Aren't you my sidekick? Maldición. Damn it! Kaito se va a Who desnudar. do you want to believe? Remember what Kokichi has done to us. Remember how Maldición, estoy perdiendo todo. Gonta tried to protect us. How could Gonta be the culprit? Perdí el Still ritmo. wanna accuse him, huh? Saying the truth this, the truth that, but there's a reason Mierda. Gonta's not the culprit. Who do you want to believe? Remember what Kokichi has done to us. Remember how Gonta's Mierda. always tried to protect us. How could Gonta be the culprit? Still want to accuse him, huh? Saying the truth this, the truth that, but there's a reason Gonta's not the culprit. Who do you want to believe? Remember what Kokichi has done to us. Remember how Gonta's always tried to protect us. How could Gonta be the culprit? Still want to accuse him. ¿Qué es eso? No, no es justo. Saying the truth this, the truth that, but there's a reason Gonta's not. Damn it! There's no way to leave the mansion from the rooftop. Toilet paper discovered outside the mansion. It ends here. El papel descubierto afuera. Ok. El papel de sanitario descubierto fuera de la mansión, pero ¿qué tiene que ver eso? The toilet paper we found outside the mansion. That's what the culprit used to get from the roof to the ground. ¿Qué? ¿Cómo? The toilet paper? The same toilet paper that was used as the murder weapon. That's why we didn't find it anywhere else. Ok. Not at the scene of the crime, nor on Mew's body. It was outside the mansion. Ya. ¿Y que saltó y cayó encima de él? ¿Cómo? Hold on. If they use the toilet paper as a rope to get down from the roof, Ah, como una cuerda, vale. then they need to tie it to something. But there was nothing to tie it to. I know Cierto. because I investigated the roof. You're stubborn, Kaito. You're still going on about this. Of course I am. I'm gonna believe in Gonta till the very end. No, there was something that the toilet paper could have been tied to. What? Sí, el lugar donde el papel sanitario fue atado. Ah, la mira de mierda esta. There! Pero, ¿cómo lo desató The después? binoculars on the rooftop. The toilet paper could have been tied there. Ah, claro, no, However, I don't think the culprit actually tied it down there. They just hung it. claro, no se ató, sino que se colgó simplemente. Tomó dos extremos del papel y se tiró por abajo. And then used the doubled up toilet paper to climb down. ¿Por qué le ponen cara de enojado? But in that case, they would have had to tug on it in order to take it down. Yep, that's correct. Because I came up with that idea. Really? But I thought I told Gonta to put the toilet paper back in the bathroom. Oh, I guess he ran into someone on the way and then threw it somewhere close by. Looks like Kaito's morale is shot, so this whole thing is done now. The matter does appear to be settled. That... it's... No quiero ver a Smuggy llorar, lo siento. So, it's true. Gonta really killed Mew. But I'm the one who came up with the plan. Anyway, just admit your crime, Gonta. Even though you don't remember, you still did it. But why did Gonta do such a terrible thing?
Wait, before you start crying, you gotta admit your crime first. Stop. Por favor. I won't let you, Kokichi. If anyone is gonna get him to confess, it's me. Eso me prende. Pero tú estás casado conmigo. Esto no tiene nada que ver, me sigue prendiendo. Gonta, I'm going to look back at the whole case one more time, okay? When you're convinced, you just let me know, alright? Let's end this together. No. Okay. Vale. Ah, mira, ya hay algunas puestas, sí, me acordaba de eso. Que el juego ya ponía 2. Ah, puso 2 para empezar. Vale, supongo que aquí nos explican el tema de los 2 mapas. Pasa todo lo de la mansión. ¿Qué otra? cuando desconecta de Kaito. No creo que vaya por aquí. Así que muchos por aquí. Vale, aquí está sacando el celular y creo que aquí desconecta a Kaito, ¿no? No. Entonces debe ser más adelante. Aquí. Bien. ¿Qué otra prueba tengo? La del celular. Ah, entonces aquí saca el celular. ¿O no? Sí. Oh, Sumu Kishibi. Qué lindo. Falta este. Vale. Aquí la matan. Siempre quiso... Hasta su último momento quiso llegar a Kokichi para matarlo. Vale. Aquí ya está en la tabla, así que aquí la sacan, supongo. Sí, bien. Romper estos sellos. Vale. Mío se esfuerza o lucha. Debería ser aquí, ¿no? ¿El martillo? Sí. Bien. Vale, cuando se va el puente. La cara de todos al otro lado del puente. No me haga reír el juego. Vale, aquí estamos todos preparando para entrar. Supongo que aquí lo único que tiene sentido es que vaya ahí. Ya, sacar el puente. ¿Quién está investigando la cocina? La cocina la estaba investigando yo. Con cara de... me pregunto qué habrá en la cocina. ¿Quién estaba investigando en la azotea? Kaito. ¿Quién está investigando el salón comedor? Sumugi. Mira qué bonita se ve en forma chibi. Y está investigando afuera de la mansión. El culpable, que en este caso sería un tonto. ¿Por qué le ponen cara de malo? Si realmente cambió de actitud cuando entró al mundo virtual. Y por último. Ahí está. This is the truth of the case. The case began last night. After being convinced by Mew, we all logged into the virtual world. To log in, you have to plug the memory and consciousness cords into the device.
So, we all plugged those cords into our helmets and entered the virtual world. But the culprit had accidentally plugged their cords into the wrong ports. Because of this, a connection error occurred between the culprit's brain and their avatar. As a result, the culprit would forget everything that happened in the virtual world. It's possible that this had an effect on their avatar's personality as well. Eso es lo que yo creo. Because I can't believe that someone so kind could commit murder. But we had no idea this error even happened. And so, we all logged in one by one. Meanwhile, Mew was the last to log in. She had modified the killing game simulator so she could accomplish a specific goal. After Mew confirmed we were all logged in, she took out the bottle of poison. And placed it on Kokichi's seat. This was done to make it look like Kokichi was killed by poison when we returned. Yes, the reason Mew modified the simulator and brought us to the virtual world was to kill Kokichi in the virtual world, but make it look like he had died in the real world. After we had all logged in, Mew explained the world to us. La cara de Kibo. Use the salon phone to log out. Objects are unbreakable. Your avatars use all 5 senses. She also explained the map of the virtual world in the mansion's entrance hall. But her explanation was intentionally false. She wanted us to misunderstand the world. However, one of us was able to see through her scheme. The very person Mew was trying to kill, Kokichi. Kokichi was going to use Mew's plan against her and plotted her murder. But Kokichi wouldn't do it himself. He used a patsy to be the culprit in this case. Kokichi was tight-lipped about the motive, so I don't know why the culprit agreed. But it seems as though right after logging in, when Kokichi and the culprit went outside, they were already working together to execute the murder. Eventually, we met up with Kokichi and crossed the river to the chapel. Mew had us split up to try to find some secret of the outside world. Kaito, Kokichi, Gonta, Tsumugi, and I investigated the mansion, while Maki, Himiko, Kibo, and Mew investigated the chapel. Splitting us up was also part of Mew's plan. At the chapel, cara que tenía Mew told decidida. Maki that she was going to look around outside. Pero decidida total, ¿eh? She chased after our group while we were heading toward the mansion. Zoom. El sonido de efecto. El efecto sonido. La onomatopeya perfecta. Zoom. Once she made sure we were across, she dropped the bridge into the river. This was to trick us into thinking that the river separated the mansion and chapel. At the time, we thought nothing of it. It was just another one of Mew's pranks. It's a prank, bro. That's why we continued with the original plan to find the secret of the outside world. We went to the mansion and split up to look for clues. Kokichi searched the salon.
Kaito searched the roof. Tsumugi searched the dining room. No se cago aquí. I searched the kitchen. Me veo genial. And finally, the culprit searched outside the mansion. Around that time, Mew was headed for the wall that was on the side of the chapel. She passed through the wall and headed for the mansion to kill Kokichi. You see, the wall was a special wall that Mew had added herself. This wall was programmed so that only objects could pass through. And Mew had changed her avatar settings from human to object. That was the hidden route she prepared for herself. She set up a wall that only she could pass through. Mew headed toward the mansion, but she was seen by Tsumugi on the way. When she entered the mansion, she pulled out her cell phone. She didn't tell us that there was another way to log out. Then, Ahí está she mamata. spoke in No, perdón, me la salté. Kaito, who was on the roof at the time. ¡Me derrito! The same roof where Kokichi and Mew were going to meet. By having Kaito search the roof and then forcing him to log out, she was making him look the most suspicious, but her plan didn't go smoothly. Kokichi was waiting on the roof with a culprit and the toilet paper used to kill Mew. While Mew was distracted by Kokichi, the culprit snuck up from behind. And used the toilet paper from the mansion's bathroom to strangle Mew. This was only possible because objects in the virtual world are unbreakable. Qué frustrante debió ser eso para mí, la verdad. Mew's avatar was strangled to death, and the shock killed Mew in the real world. After the murder, Kokichi left the cleanup to the culprit and left the roof. He probably returned to the salon as soon as he could to avoid drawing suspicion. The culprit then took the lattice from the storage room and placed Mew's body on top along with the hammer and the cell phone. The culprit heaved the lattice over the railing and forcefully slid it down the roof slope. With a body on top of it, the lattice became a makeshift sled and flew off the roof. It went through the wall that only objects can pass through before crashing into the chapel. That was the crashing sound that Kiko heard in the chapel and we heard in the mansion. La cara de Tsumugi. Mew's wall hid the fact that the mansion and chapel were actually right next to each other. That's why Tsumugi and I were able to hear the crash from the mansion. As the final step, the culprit had to then get off the roof. Because we were at the mansion, they couldn't take the stairs or they'd be seen. So they used the toilet paper again to escape from the rooftop. They hung the toilet paper from the binoculars on the roof and used it like a rope to climb down.
Once the culprit was safely on the ground, they pulled at the toilet paper to retrieve it. They would have returned it to the bathroom, but they ran into us as we were leaving the mansion. In a panic, the culprit tossed the toilet paper somewhere nearby. Without that one little mistake, we might never have solved this case, because the culprit doesn't remember. Pobre Gonta. No. This is the truth you forgot. Ay, rompió su cajita de Gonta Kokuhara, insectos. the ultimate entomologist. Gonta, this is the truth we've reached. Sorry? Gonta not really understand, 'cause Gonta not smart boy. But if everyone agree, then everyone probably right. Gonta, trust everyone. Gonta. But why? Gonta kill Mew, forget everything. Gonta even think he not do anything bad. Eso debe ser lo peor. Debe ser lo peor por lejos. And then Gonta tried to blame someone else and make everyone suffer. Ya está agoto. Ya fue. Why? Why Gonta do such terrible thing? Gonta, it's not your fault. No. It's Kokichi's fault. He must have tricked Gonta. Huh? I totally didn't trick him. No te creo. Before we go into that, it's voting time. We should finish up the class trial first. But is this the right answer? We're not being fooled by Kokichi? For once, I wish that we were. Huh? Wrapping things up already? What a buzzkill of an ending! It lacks the rush of previous voting times. Well, after so many killing games, I guess it was bound to happen eventually. It's just as well. This killing game is a bad influence on the baby. Oh my, Monotaro. You're even starting to look like a father. Yeah! I gotta get my act together for the baby. Now then, pull yourselves together and let's begin! The heart-racing excitement as the blackened and the spotless face off! It's voting time! Estoy que vota Kokichi solo por los lolis, eh. It seems the voting has finished. Now then, let's see the result. Seguro que Kaito fue el que votó por Kokichi. Who'll be chosen as the blackened? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? Verdict. Yo juraba que se decía Verdict. Pero es Verdict.
En la mina lo hice muy mal ese. Bien. Y incluso en el argumento también lo hice bastante mal, la verdad. Absolutely right. Bien. Entonces yo creo que lo dejamos por acá. Ha sido un juicio... Pues no sé, ha sido un juicio muy bueno en el sentido de cómo funcionó. No fue tan fácil descubrir quién fue el culpable hasta que se empezaron obviamente a poner todas las piezas sobre la mesa. Y una vez que hicimos, o más bien que hice, el ejercicio del descarte, inmediatamente dije, debe ser Gonta, no puede ser nadie más. Pero a nivel como así, por ejemplo, narrativo, ha sido un muy buen juicio. O sea, el hecho de que, por ejemplo, el arma homicida fuera un papel higiénico, ¿no? Es una forma muy irónica de matar a Mew, siendo que Mew ha sido un personaje como tan volátil en el sentido de su personalidad, como tan, en algunos sentidos, tan mierda. Sí, es así. Pero... no sé. Creo que es uno de los mejores juicios hasta ahora del juego. No sé si de la saga. De la saga posiblemente sea uno de los mejores también. Pero por lo menos del juego creo que ha sido uno de los mejores junto con el primero. El primero por sobre este. Pero este me ha gustado mucho. Más que el tercero, seguro. Y más que el segundo también estuvo bueno, la verdad. Sí, estuvo bastante bueno. Pero por ahora el primer juicio y este serían como mis dos favoritos. Y bueno, gente, ya en el siguiente capítulo veremos la ejecución de Gonta. Y nada, muchas emociones. O sea, Gonta era uno de mis personajes, era de los personajes que más me gustaba. Pero tampoco lo veía yo como para sobrevivir el juego. Tal vez no me lo imaginaba siendo el asesino, sino que más bien una víctima, pero no lo veía yo sobreviviendo el juego. Aún así, me duele. Me duele lo que está pasando ahora mismo. En fin, nos estamos viendo y cuídense. Y Kokichi, vete a la mierda. Espero que te mueras, en serio. Ojalá no sobreviva. De verdad espero que Kokichi no sobreviva, pero espero que sea así y que no sobreviva. Maldito enano. Puto. Bien, gente. Hasta luego. Nos vemos.